Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. 4. bölümden yasak sınıra doğru ilerlemiştik. Oradan devam ediyoruz bakalım. Forbidden West maceramıza devam. Yasak batıya ayak basıp Silas'ı bulmaya çalışıyoruz. Zaten burada yazıyor. Başlayalım bakalım. En son şu güzel manzaradaydık. Buradan doğru geldik. Şurada birkaç malzeme işte yenileyip yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet dostlar, Heavy TV kanalımıza abone olmamışsanız da lütfen abone olmanızı rica ederiz efendim. Tek bir tuş bizlere destek olmanızı sağlayacaktır. Haydi bakalım. Antik çan, antik beyaz bilezik. Komutanın emri. Ne demiş emir? Kapılar, çorak ışık ve sahipsiz bölge arasındaki kapıların kapatılması ve mühürlenmesi gereklidir diyor. Evet. Toplantı nedeniyle. Çalışma tezgahım nerede? Upgrade yapamaz mıyım? Hadi malzemeleri topla dedi bana. Başka bir şey yok sanıyorum. Şimdi burada bir sürü olay var. Buradan insem... Ne oluyor ha? Sesler geliyor hışır hışır. Buradan aşağı dinliyor. Boşluk mu? Onu alsam... Dur şimdi alırım da. Ya burada hayvan çoktur ya. Alırım daha bir sürü. Hemen bir hızlı kaydımızı yapalım. Mis. Bir domuzu avladım galiba. Bunlarla işte paketlerimizi atıyorduk önceki oyunda. Yani işte ok sayımızı, şu bu. O domuz da çok kötü bir yerde ya. Açıkta. Neyse. Tamam. Aman. Bunlar şimdi sakat yerlerde. Gizli halledelim ya, sorun yok. Gel. Bırak aramayı. Hop. Güzel. ...200 metre, bu 400 metre. Görme beni. Ya bir tanesi falan sıkıntıydı. 3-5 tane olunca... Ya çok da zor değil aslında da. İşte uğraştırır sadece. Bu ne?
Güneş yalaka politikaları. Dur bir. Şu. Ateşle hasar daha fazla olur ama. Bunu vursam arkadaki görür. Bir bakayım. Bu sefer de o vurur ya. Neyse. Lan vuramadım. İlerleyemedim daha doğrusu. Gel buraya. Güzel. Tamam. 3'te 3. Burada o glif varmış sadece. Onu aldık. Parşömen yani. Bu ne? Yeşil cevher kıyılmıyor. Değerli bir taş. Bunlar iyi para eder bence. Ya onu geliştireceğiz ya da satacağız. Satmayayım ya. Parayı ne yapacağım? Tamam. Dead machine. It must be a bristleback. Maybe errand. That must be chain scrape. Errand mi gelmiş buraya? Upgraded in there. Might be able to tinker with my other gear too. Ground soaked with acid. Did the bristlebacks do this? Değerli basit. Çorak ışık. Şuraya bir gidelim bakalım. Benim ben. Yabancı değilim ben. Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Kurtarıcıyım ben. Dwarf's orders. Good enough for me. Güzel. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? Petra ilk oyunda vardı değil mi? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody. ULVUND. You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. Görevdeyim ben, görevde. Oh, There's an embassy at Barrenlight I need to make happen, and then I keep moving. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. You've got to move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Gideyim ya. Gideyim. Dibini sıyırmak istiyorum şu oyunun. Well, this ULVUND'UN guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Make sure you do some
fire and spit. You're the first moron who's ever spoken to me. Slow down! Wooing an offer of Öncelikle sounds like a great idea. çalışma tezgahımızı bir kullanalım bakalım. Okumuz. Avcı yayını artır. Niye? Başka yok mu ya? Bir tane mi var? Bir sapanlı ok var. Tamam, yapacak bir şey yok. Bunu da al bakalım. Çukurcu ses şeyi lazımmış. O daha yok. Sapan da var ama artırayım ya. Fırça sırt devresi. Onu da geçtik. İlaç üretimi. Yaban hayvan eti. İyi ki et almışım. Tuzak üretimi. Macunla üretiliyor. Kese geliştirmeleri. Benim için önemli olan bak bu. Yaban domuzu postu daha yok. Bir kemikle bombamızı artırabiliriz. Güzel. Bak sincap, akbaba, rakun ve yaban domuz lazım. Tamamdır. Kıyafette neler var? İki seviye yapalım en azından ya. Çatışmaya falan gireceğiz ya. Asit hasarı veren bir cephane bulunuyor. This should be useful. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? Kullandım I bile. ain't gonna stop you. Şu an kapalı. If you need any help, I should be up early. Burası da kapalı. Neymiş? Ha, benim çantam mı? Çantam şu an boş. Hammer and top. Kalsın onlar ya. New face I've seen in a while. Şimdi şu ULVUND'UN neredeydi bakalım? Gitmiş mi? Az önce buradaydı. Missy! Şurada ne varmış bakalım. Şu şehri bir inceleyelim ya. Ne yapıyorsun? Ağlıyor mu? I didn't do nothing. You know what we need? Oğlum burada az önce ünlem vardı. Oh, hi! İlginç. Gotta keep going, sorry. Şurada bir şey var. Salutations, Fairman. Hey bar. Selam Milduf. Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wild. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I Bunu think tanıştık you mı? have me Hatırlamıyorum confused bunu. with someone else. Oven didn't send you? He, karıştırmış bak. Oh, my apologies. It's just that his minions Oğlum, won't stop pestering me. Kötü bir adam belli. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. ULVUND'UN ne Are all these yapıyor? people causing you problems?
Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get Tamam, me sana started tava on falan bulacağım oven herhalde. discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, not trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they like my food. Ale. Vallahi yemeğini sevmişti az önce. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. Laf mı I veriyor would be happy yemekler? to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin Manganda. goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. Acı yaprak sapı ve birkaç yabani et. A corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely Tamam. find one in the scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. O iş bende, Thanks, tamamdır. Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Tamamdır. İlk görevimizi aldık. Yan görevimizi. Burada bir ünlem var, kayboluyor. Aşağıda bence. Burada bir de olmasın. Neyse. Senin ne ihtiyacın var? Yaralı bir asker mi? Arnulf. What happened to you? That damn mine is what happened to me. Won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Yine ULVUND Northeast ya. of Chainscrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when ULVUND the first cave-in bela. happened, but Olvin probably threatened to cut off her pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? Şu ULVUND How hakkında bir come bilgi ver bakalım. Orville's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Seninle tanışacağım, bekle. You Yarak çok mu mentioned kötü? you were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, the tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvind and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. Who's Corvind? He's their foreman, and a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvund, his demands go beyond unreasonable. Olvund's been doing his best to appease him. Çekeceğim. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. Yardımcı I could olabilirim check in sana on ya. your crew if I'm in the area.
I would appreciate that. Thank you. O iş bende. Tamam. Neymiş bilinmiyor. Bunlar maden parçaları gibi bir şey herhalde. Neymiş? Haritada gözüküyor ya. Ne oluyor? Ha, burası fırın. Neymiş? Oo, güzel şeyler var burada. Vahşi hayvan avlamadım ama en azından şeyi aldım. Soru işareti oymuş herhalde. Başka? Nakitli. Haritaya bakıyorum da işte. Ha, bir soru işareti daha var burada. Daha da varmış falan filan. Dur bakalım şu ULVUND'UN bir fişini çekeceğim ya. Olmazsa olmaz. Gıcık oldum bir kere ona. Sen misin lan bu? Do you want, Aldo? Götoş. Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. Tamam, geleceğim. Şu an şu Götoş'la bir konuşayım bakayım. The savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulvund Freeholder, at your service. Saygılıymış da. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Evet, önce şurayı bir halledeyim. Bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Direkt de gidebildim ama vicdanım Let's get to it, hey? el vermedi ya. Off you go. Not so fast. Şimdi şu grev neymiş bakalım onu You söyle. ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Karja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Oseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Oseram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Karja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. If Seni kim Chance atadı Group is buraya? in Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Oseram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Şimdi gelince iyi kalpli ha. The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning.
I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. You said you Neymiş buranın founded kuruluşu? Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being Kendi kazanmak için işi haklarını savunuyormuş gibi gözüküyor. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Tamamdır. Let's see what the Sırada Carja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. tabernadadır. Even the savior needs some battle practice. Sıra yargıçta. Ready to put fire to steel? Bir sürü iş var şimdi, bir sürü yapacağımız. Ignoring me again? Ah, savior, over here. See if I'm wrong. Söyle canım. Savior, Yargıç. thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olvun's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Carja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way Sanki in. birileri koydu way I yoksa, know değil mi? about is barren Olabilir. light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Olvund up. Senin rolün ne bunda? How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time. Olvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Evet duydum. I'll find a way to live with him. I have to. What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Carja for the bristlebacks, no matter how absurd,
works in his favor. Anladım olayı ya. Kendi halkına biraz daha böyle imtiyaz sağlamasını istiyor. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground Sanki onu da trembled before ULVUND they came kendi koydu charging oraya down gibi the geliyor bana. hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe ULVUND will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Tamamdır. Şimdi toplantı olayımız bitti. Sıra şeyde. ULVUND'UN işlerinde sanki. Bu neymiş? Kaşlarım. Bir şikayet formu. Yani bu yargıç ya. Tamam, seni halledeceğim. Bu arada bizim konuşacağımız az önceki hatun nerede? Şu an yok ama. Makine çarpışması ne ya? Bu ne? Yine oyun. Güvent gibi bir şey mi? Bu Witcher'ın güventi. Öyle bir şey yapmaya çalışmışlar. I was just passing Deneyelim. by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? Ne taşı? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set. A Tanakh Tanakh original seti. straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too. Deneyelim. Başlangıç eğitimi önce. Bir sürü şey var baksana. Oo, bu da güvent mantığı ya. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that machine strike is a game of Makine pure çarpışması. strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these Yanında yazıyor. notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, 2 ettirebiliyorsun. how powerful their attacks are, 2 vuruyor. the distance they can strike from, O da 1 mesafeden vuruyor. and of course, O da canı. their health. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. Bakalım. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. And remember, Şunu each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a 2 reminder. yapacağız değil mi? 2 yapabiliriz. Buraya yapsam. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round, so go ahead and pick a second machine. Bunu Perfect. da böyle yap. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here. O da yapıyor. And we're back to Yeri you. aldı. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece close Ama enough to saldıramam attack one ki. of my machines. When performing Şöyle an mi? attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's and its own attack power. This and your current machine has 2 points of attack 2 power. vuracak. So in Ha, total, eksi 2 olacak your yani machine's olacak. combat power equals 2 points.
Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. Saldırı tarafı olmadığı için saldırı And gücü just like yokmuş. your machine, Ha. it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the two machines is 2 points. This means your machine can do 2. Did you get all that? Anladım hocam. Evet, Knew you were anladım. a smart one. Finish. Saldır bakalım ona. Not pulling any punches, huh? Şimdi o da vuracak. See how your machine can't move close enough to Bunu attack saldıramam mine? değil mi? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Depara geçmesi. Try it out. Depara mı geçeyim? Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Ha, saldırı Now, some yapamazmış. players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. 2 So azalırmış. use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. Tamam, deneyeyim hadi. 2 azalıyor ama That's about it for your turn then. 10 da azaldı, benim de azaldı. İlginç. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as Şu mu? in the wilds, machines have both armored points and weak points. Su. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Kırmızı. Rotate that piece so your machine faces mine. Başı çevirmesi lazım Now diyor. let that machine have it. Böyle mi saldıracağım yani? Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. Grettik bakalım şuraya. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can Evet. attack a Son vuruş ya. Tüm gücümü kullanabilir ama Like, ölür o look zaman at da. your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. Yok. Yapmamam lazım değil mi? Sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Ain't that a thrill? O da gitti, o da gitti ama. Because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way Şimdi to feda etmek daha iyi. indicate now. Mantıklı olabilir diyor. You'll notice you didn't, but you did destroy all my pieces. That means that wasn't so hard, was it? Just remember, Birazcık olsun anladım, it's evet. just the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can get Bunu daha when sonra you bir own it like that. üzerine düşeriz bu Would işe ya. take my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn the game in your favor, though they'll need the right materials to craft you with. Or you might find them in the wilds if you're lucky. You know, I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. Tamam. Daha sonra I can şimdi even değil yani. teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. Ne kadar kibar. İşte hep bunlar artık diğer şeyler. Don't be a stranger.
Bunlar daha sonraki işler. Petra'ymış adam. Şimdi. Kapışma çukuru var. Bir sürü iş var burada. Şimdi görevlerde ne var? Bakalım bir. Bir sürü yan görev var değil mi? 5 seviye falan bunlar ama. İş görevleri. Avlanma olayı. Şurada bir kapışma çukuru var. Duello mu? Bir öğrenelim bakalım bunu. You wanted to speak to me? Tipe bak, bu ne lan böyle? You know better than anyone it's a dangerous world out there, and not just against machines. Name's O'Dirk. This here's my training pit. Best place to practice close combat this side of the Forbidden West. Say, I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the Enduring, master of the West. Who? The Enduring, a legendary Tanakh fighter, the master of masters. I've heard the Tanakh have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the Enduring. So, to find the Enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tanakh are split into 3 clans. 3 clans, 3 capitals, 3 training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the Enduring. If the Tanakh don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill. Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only used old Burada da işler var. practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? Buna da bir bakalım hadi. That's what I like to hear. İşte böyle böyle de işte bir şeyleri arada artıracağız. Duello, eğitim. Bu olmaz önce. Önce eğitim mi lazım? Kaç saldırıların eğitimini bir yapalım bakalım hadi. Didn't expect to see you up and about. Ne yapacağız? Light attacks are fast, but Bu mu yani? easily blocked. So learn to combine them with other attacks. Başkalarıyla kombine yapacağım öyle mi? Bunu yaptık. Ağır saldırı var. Daha büyük olan. Yapalım bunları da ya. Tamam biliyoruz ama. Bir kere vuracağım şöyle. Şarjlamayacağım. Heavy attacks break weapon blocks and do more damage. But they're slow, so your opponents might counterattack. Tamam. Güçlü saldırılar. Tamam. Şarj yapıyorum bunda. Direkt stunlıyor bu da. Power attacks smash weapon blocks to really hammer an enemy with damage. But they're slow and leave you vulnerable, so pick your moment. Tamamdır. Bunları daha yapamıyoruz öyle mi? Şimdi duello mu yapacağız? Ne yapacağız? Yetenek ağacındaki çarpıcı patlama yeteneğini öğrenmen gerekiyor diyor.
Yetenek harcayıp guard indiren yeteneğini öğrenmen gerekiyor. Yetenek ağacında bu arada evet benim şeylerim var değil mi bir sürü? Şimdi... Neleri bir artıralım. 3 seviye olmuş değil mi biz? Enerji yüklüyorsun tık 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 vurarak. Sonra... Ne yapıyormuş? Daha çok vuruyor işte ya. He, onu sonra o enerjiyi vuruyorsun okla. Açayım hadi. Guard indiren var. Üçlü combo var. Bir de guard indiren var. R1, R1, R2. Daha fazla açamam herhalde. Yok. Böyle hareketler yapıyor işte. Şimdi bir tane daha vardı değil mi? Got something new just for you. If you're interested. Geri dönmedim. Zaten buradaydım. Hı. Daha fazla vuracağım işte. Tık 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 tık. Okuyorum da. O enerji olayına vuracağım. Enerji nerede gözüküyor ki? Try attacking your enemy. Şöyle enerji var diyor. 600. Oo. Anladım. Çok uzun sürüyor ya bu. Bayağı vurmak lazım 10-15 kere. Öyle basit değil yani. Bir de guard indiren var. Bunu biliyorum. Şerefsize bak. Lan. Ne oldu? Olmadı. R1, R1, R2 yapacağız değil mi? Defensive opponent, break their weapon block, then follow through to attack with this combination. Canım azaldı bayağı. İyi vurdu. Onu da yaptık. Şimdi şu düello mu yapsak acaba? Zaman sınırı var. Gardını indirerek alt et diyor. Deneyelim mi? Bakalım ne olacak. Keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. Bak oraya çağırdım. Close attention to your opponent's stance. Read their intentions. Choose your attacks to break their defense. Yaptım herhalde. Tamamdır. Sıra şu çarpıcı patlamada. Bayağı işte çalacağım bunu.
You think your spear can deal with that armor? Use attack to energize your spear. Then hit your opponent with a heavy power attack to blast the armor off. That spear can give you the edge in battle. Keep energizing it and then your enemies. Triggering those energy blasts should help you vanquish your opponents. Çok kolay oldu lan. Güzel. Sağ şefin düellosu açıldı. Ne yapacağım şimdi? İkisini de yapabilir miyim? Yakın dövüş yeteneklerini test ediyor. Hadi bakalım. I see how you earned your reputation. An impressive attack. Hadi bakalım. An impressive. You fight well. Impressive attack. I see how you earned it. You fight well. Vur ona. Yield. I yield. 600'ü gömüyorum. Güle güle. Well fought, friend. Well fought. Are you okay? Yeah. Ooh. Serves me right for thinking I could go up against the savior of Meridian. Here, have Bence this. de. A little something for the new champion. Thank you, Hodirk. Don't be a stranger now. Come back whenever you'd like to spar again. Daha var. Bayağı bir talim yapacağım konu var orada. Seviyeleri açtıkça bunları yapmam lazım. Zarar görmemiş kafatası. Bunların hepsini yapmam lazım. Bir sürü var burada. Bunları yaptık, sorun yok. Okay, that's all for now, I think. Good luck out there. Gene geleceğim, bekle. Niye konuş diyor? There she is. I should go. Ha, o görevi I'll be here if you want to practice. tamamdır. Başka görevi alacağız ya o yüzden. ...32 mi? Yuh. Ha, tüm şeyi kazanacağız. Düelloları. Olay o. Vahşi hayvanlar var. Maden görevi var. Tamamdır. Şimdi şu ULVUND'UN madenlerine doğru bir ilerleyeceğiz ve oradaki işleri halletmeye çalışacağız. Nerede o? Şu da olabilir aslında. Ben şuna gideyim ya. Ha yok, bu başka görev değil mi? Eren'in son görüldüğü yer burası. Burası yan görevin olduğu yer. Tamam. Görevler burada bak. Maden bölgeleri burada, vahşi hayvanlar burada falan filan. Tüm ULVUND'la ilgili işler burada. Bunları bir göz kulak olalım bakalım. Ne var ne yok inceleyelim. Bak burada bir maden var. Maden de en son burada. Evet dostlar, gördüğünüz gibi şimdi buralara doğru ilerleyeceğiz. Burada bir aramızı verelim. Diğer bölümde herhalde şuradan doğru şöyle gidip o madenlere doğru ilerleyeceğiz ve bu ULVUND'UN şuradaki bu küçük kasabadaki işleri bir çözelim. Ondan sonra toplantıya gitmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz oyunu sindire sindire böyle sıyırarak oynayacağız. Güzel güzel görevleri hep birlikte inceleyelim. Hep birlikte bu maceralara atılalım. Evet dostlar, burada aramızı verelim. Diğer bölümde tekrar birlikte olalım. Heavy TV kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuza bir kere beğen butonuna tıklarsanız bizlere destek sunmuş olursunuz. Diğer bölümde tekrar buluşuyoruz. Hoşça kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.